Alright, so what's up guys، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی خیلی خفن. یه سری اطلاعات جدید از بازی The Last of Us پارت 1 ریمیک اومده. واقعا این بازی وقتی معرفی شد من اصلا دست از پا نمیشناختم، دیوانه شده بودم از هیجان و تنها دلیلی که من به اون تریلر ریاکشن نرفتم چون اون موقع هنوز نیومده بودم، کانالمو یعنی شروع نکرده بودم از دوباره. اما الان این پایین دارین تریلر رو میبینین، این پایین زیر تصویر من. در صورت لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله بقل اصلا یادتون نره. من به شدت برای این بازی هایپم. خیلی بازی خفنی قرار با چه کیفیتی، واو اصلا کیفیتش قرار اصلا صحبت کردنی نیست. بزنید بریم ببینیم ناتیدای قراره تقریبا یک ماه دیگه چی بده ما بازی کنیم بدون ما. خب بزنید بریم ببینیم پلی استیشن و ناتی داگ عشق من چیکار کرد. I'm coming. دارم میام. More than 2 years ago, when we were finishing Last of Us Part 2, we سال were پیش که working ما on The those Last of Us flashbacks within that scene for the first game. میگه 2 We سال got پیش که ما The excited Last of with Us the 2 رو idea of درست like, oh man, what if we کردیم. made The فلشبک Last هایی of که Us میزنیم Part تو 1 The Last of Us to look 2 as good, if not better, than what we have done with Last of Us Part 2, میگه which چرا we یه really کاری pushed the نکنیم که The boundaries of Last like of what Us we could Part do 1 from بهتر باشه. خیلی gameplay تو and a حرف graphical زدن. standpoint, and felt like گرافیکی و if we do that, we could actually come even closer to our original vision of what the first game would have been had we not بازی رو been بسازیم constrained by اما به technology. نزدیکترین حالت به اورجینال بازی، یعنی مثل خیلی بازی رزیدنت ایویل که گند زدن با اینکه کلی تغییرات زیاد دادن. The creative vision of The Last of Us, I think in a lot of ways was larger than what the PlayStation 3 was capable of. میگه قرار بازی خیلی بزرگتر از چیزی که قبلا بوده. It's like an open box of tools and goodies that we can play from and draw from. The 4K HDR, 4K improved HDR, haptics, 60 frames, 60 فریم، help us to 60 فریم یعنی reimagine The Last of Us. Whoa, we are there. Let's go. It gave us opportunities to rebuild our characters at the highest fidelity. Not only are the characters more detailed, I mean down to the irises and the pupil depth. You know, you fall into the eyes of the characters. تو توی چشمای Aside کاراکترها from غرق that, میشی. facial animation is just way more believable. Like all the nuances, all the انیمیشن ها little subtle خیلی قابل reactions, باورتر، glances, ریاکشن ها نگاه کن. glares, right? Like you get all of it almost closer to sort of the original performances. آجی So قیافه no ها matter رو what, دیدی؟ you stick to me like glue. سیاه‌پوستا، واو. Good. فکر کنم We are دوباره able now از to اول not only کاراکترها رو just آوردن. have the highest دوباره fidelity characters گفتم بازی in رو the دوباره cutscene, ساختم اما فکر نمی‌کردم دوباره but also کاراکترهای it's قدیمی the رو same آوردن. character, so now دوباره we can do نقش these بازی seamless کردن transitions in and out. تا انیمیشن ها همه Every چی part of واقع the بشه. game has هر بخشی benefited از from بازی seamless transitions and emotional scripting. تمام چیزای احساسی رو داره، یعنی صورت Our stories happen Ay, in کجا رو- gameplay, on a stick. She knew my mom. All this stuff is designed to keep you constantly in this world. Riley, come here. Now you got this. Go. میگه کنم تمام چیزا باعث شده که شما غرق بشین. با One of the صبرانه things that منتظر the تمام. PlayStation 5 is really enabling is that we're able to have a density of physics objects in a scene that we could never do before. Like this has میگه یه always چیزی که been PS5 the داره dream اینه is to که have this number of bumpables, سابجکت chippables, فیزیکو خیلی breakables, destructible خفن‌تر objects in میشه. a scene. طراحی Just کردن روی makes the PS5 world راحت‌تر. feel چیزی که ما قبلا rich, اصلا makes it feel قابلیتش lived نداشتیم. Materials can have the properties that you'd expect. نه The این turret بخش truck چیه؟ in Pittsburgh, when it's firing at you and it's just وقتی به ripping apart شما the concrete, شلیک میکنن sending همه objects چی flying left متلاشی and میشه. right. میبینی Seeing things بچه break, چقدر like there's fear, فیزیک there's a محیط real خفنه. fear that it invokes. and it's giving us a خیلی much more دارن از dynamic بازی رو range of نشون gameplay نشون to نده play with. لعنتی ها بذاری. ببین قشنگ شده دلستافاز Our AI دو tech has یه just چیزی increased بالاتر از incredibly. دلستافاز What we دو. were building the basis off of was The Last of Us Part 2's AI. And it has sophisticated systems for things like the fundamental knowledge model of how these NPCs perceive and understand who the player is much more sophisticated. NPC چی کار میکنه تمام Now, how چیزا the رو ببینید enemies are واقعا communicating with each other, how they're چجوری chasing you, how دشمنا they're با flanking هم you, how کامل intense یعنی that fight feels. ارتباط دارن، It's so چجوری much شما رو more دنبال rewarding میکنن. coming out of it from the other میگه side. همشون کلا ارتباط یافتن مثل دلستافاس دو که صدا همدیگه رو صدا میزنن اینجا اسنایپ میزنه. وای قشنگ یادم. One of the other big AI improvements is the دیگه buddies. دشمنا دیگه خیلی خفن. NPC ها قرار خیلی Technology that we خفن developed for بشه. The Last of Us Part 2 has this very sophisticated understanding of like, okay, this is where the enemies can see their exposure. We not only have exposure, we have future exposure.
So buddies can know, okay, that enemy is walking forward and they're about to round this corner. So in 3 seconds, that corner is going to be exposed. So I'd better move now to avoid this enemy. میگه دشمن خب یه جایی رو میره جلو و این باعث میشه که دشمن همه جا رو میچرخه و مجبور میکنه که شما رو یا بچرخین بگین وای الان این منو میبینه پس بهتره که دور این چیزا بچرخم یا که دیگه خفش میکنی و Motion matching is this technology that's basically using logic that tries to match the desired movement to a bucket of hundreds of animations. A mocapped actor has gone in and run this whole gauntlet of movements to get a really full set of all the different ways a person can move. And then it's basically every frame trying to find the best matching animation that fits the path of where the character's going to go. And this motion model gives this really seamless sense of transition. The player's movement is just a lot cleaner, it's really smooth, organic movement through the space. First, we just had to build that core experience. And then beyond that, we wanted to add several features that fans have been asking for. Oh, geez, photo For example, mode. we now have a permadeath mode. Along that, we've added a brand new speedrun mode. So players can time themselves. There's a whole community of gamers that just want to see how fast they can play through this game. Beyond that, we added a bunch more of unlockables. So there's all these different outfits for Ellie and Joel that people can unlock. A model viewer mode so people can really appreciate the details. We added award-winning accessibility features. Every single accessibility option that we offer, that's a barrier removed for someone. As she surveys the apartment, her eyes wander to Joel. She steps past the couch. که همون نقش الیه وارد آپارتمان جول میشه. جول رو میبینه که To my knowledge, this is the first PlayStation game that has audio description built into the game, built into the cinematics. Now it's nighttime. انیمیشن‌ها توی سینماتیک‌های بازی خیلی خفن. And that's really the way we've tried to push the frontier of accessibility on this game. من دیگه سکوت یعنی حرف واقعا خیلی So much of the identity of The Last of Us is the world. شناساگر The Last of Us We revamped دنیاشه. completely the art direction. You know, everything from these expansive vistas that not only are they beautiful, but فقط نه که زیبا باشه. You feel the environments in a much more visceral way. The rooftops overlooking the Capitol building, for example, like just the breath of fresh air when you go up there and you just like, you feel that sort of release in tension. And then, you know, to juxtapose that down in the tunnels and wilds, get that dank, flooded tunnel feel, that humidity, you can actually feel it. All these environments are just completely reimagined. Now we got our engine on the PS5, those haptics, the 3D audio, the fast loading. It really creates a much more immersive, and because of that, much more emotional experience. میگه با هدفیبک‌هایی که توی دستگاه پلی‌استیشن هست میگه باعث میشه کلی احساس واقعی‌تر به بازی کسی که بازی میکنه دست گیمر. Stalker fight with the 3D audio is just so much fun. همه چیز آرتاش رو نگه داشتن که تو دنیا غرق باشی. اونا 3D آدیو ها صدا از پشت میاد قشنگ حس می‌کنی صدای سه‌بعدی فوق‌العاده است. Having that two-part reaction of like hearing, turning, seeing, reacting. میشنوی میچرخی سری حرکت نشون میدی میزنی. You are in this character, you are in this world. تو کاراکتری و اینا رو همه رو تشخیص میدی که میگه میشنوی میچرخی سری حرکت می‌کنی میدونی With the PlayStation 5, the amount of control that developers have over the DualSense, it's really cool. All the guns in the game have a variable amount of resistance on the triggers when you aim them. احساس The way it خاص works و یک with کنترل bow is خاصی that داره. at the very beginning when they're starting to draw the bow, there's a little bit of resistance. And then as the bow gets taller and انگار taller, واقعا the داری تو resistance is تیرکمون increasing. هی And then محکم و when you محکم‌تر release the bow, you're also می‌کشی. getting that resistance going out of the trigger. وقتی که تو تیرکمان هم رها می‌کنی حس می‌کنی واقعا a haptic vibration on the shot, and then وقتی تو از شاتگان چیز دیگه استفاده می‌کنی هپتیکا رو قشنگ حس می‌کنی و تمام وایبریشن‌ها لرزه‌ها رو احساس می‌کنی. about that on the DualSense is that in effect has a little like speaker in it. And it's playing an audio file that comes through in the vibrations. کسایی که هدست استفاده نمی‌کنن رو پلی‌استیشن آدیو هم هست اینجا میگه میتونه قشنگ یعنی اگه هدست هم نذاری میتونی از صدای سه‌بعدی لذت ببری چون وقتی جو میکشی تو بلندگو میاد ولی قشنگ همون چیز تنظیماتی در استفاده دو میبینی قشنگ جول داره واقعا رو تفنگش کار میکنه میچرخونه و تعمیر میکنه و چرخ کشی میکنه
میگه قشنگ یعنی همه چی واقعیه. All across the board for all the moments you kind of expect for clambering, jumping, landing, melee, getting melee, like all those kind of high intensity moments we have represented in the haptics. میگه همه چی رو قرار شما. What I personally absolutely adore is the way we can enhance the really like quiet, subtle moments of gameplay. So it's like when Joel goes in to pet the giraffe, getting that little light touch on the haptics as he's petting the وقتی میگه زرافه رو احساس میکنی قشنگ توی دست احساس میکنی. It's the high tension moments, it's the low tension moments, all of it feeling grounded. You're feeling immersed in this world. It's all about bringing you along with that story in as many ways as we can. And that's what the new technology on the PlayStation 5 is allowing. تکنولوژی که ما توی PS5 قابلیتش داریم ازش استفاده کنه بنواز. Was that everything you hoped for? تمام چیزیه که امیدوار شی. There's something special about that core experience of چیز خیلی خاص در مورد تجربه شما الیو جول توی این جرنی سفر. Really honor it and keep the authenticity of it. خالکوبی دستش نمیده. من ندیدم. Elevated in every way possible, whether it's pipeline, whether it's art direction, whether it's technology, everything that allows us to make that experience better. میگه ما هنر رو یه جوری خفن کردیم که و این تکنولوژی به ما اجازه داده که آرت هنری هنر گرافیکی دلستافوس رو کلی خفن‌تر کنیم و بهتر کنیم. 9/2/20 آقا هرچی من خارجیش دقیق نمیدونم اما میشه 11 شهریور. والی کرپ. اوکی دوستان مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب و زنگوله. من تا حد امکان سعی میکنم روز عرضه این بازی رو بگیرم و هم خودم و هم شما در کنار هم دیگه این بازی رو تجربه کنید. یادتون نره که حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اون واکتورو رو اصلا از دست ندید. من تا حد امکان سعی میکنم چی میگن ترجمه بکنم خودم. جایی هم که میبینم نمیتونم و مهم هستن قطعا زیرنویس میذارم. کلا یعنی داستانشون رو میکنم در وجودتون. کسایی که داستان نمیدونن یا ناقص میدونن بازی خارق العاده شده. هم از دوال سنس استفاده کرده یعنی از همین دسته پلی‌استیشن 5 و گرافیک همش داشت میگه ما آرت هنر. آرت یعنی هنر. گرافیک آرت یعنی گرافیک هنری بازی. همین که مثلا نمیدونم همین میمیک صورت مثلا من ناراحتم خوشحالم همه اینا رو حس میکنی. میگه PS5 قابلیت به ما داده که ما یه سری کارهای خفن‌تر انجام بدیم و کلی دیگه براتون همون وسط ترجمه کردم. نمیخوام حرف اضافی بزنم. نمیدونم واقعا نمیدونم. خیلی چیزا بهمون نشون دادن. دلم هم نمیخواست مثلا ببینم تا یادم نیاد چیزای قدیمی رو اما خب خیلی چیزا نشونمون دادن. اما اصلا هیچی از داستانی اون احساسی که وقتی بازیش بکنی قرار نیست کم بشه. دلستافاس اون آهنگا و اون داستان و اون همه چیزشه که کنارم شکل میگیره و باعث میشه تو رو نابود کنه و اصلا فوق‌العاده است. مخصوصا با این گرافیکی که اضافه کردم وای چه صحنه‌ای قراره دوباره از اول ببینیم. امیدوارم که بتونم روز عرضه بازی رو گیر بیارم یعنی به دستش بیارم و بریم و با هم دیگه توی دنیای عمیق دلستافاس غرق بشیم. دیگه خیلی خیلی حرف زدم واقعا حیران زدم. اصلا چی بود؟ وای چه چیزایی گفتن و چه چیزایی نشون دادن. دارم دیوونه میشم. بی‌صبرانه منتظر 11 شهریورم که بریم و غرق دنیای دلستافاس بشیم با HIRBOD. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و تا ویدیو بعدی بدرود.